Thank you everyone for coming today. I'm Amy Hall. I work for Digital River in the MyCommerce department. Спасибо большое, что вы пришли. Меня зовут Эми Холл, я работаю в Digital River в отделе MyCommerce. I'm going to talk to you a little bit today about building your brand using social media and SEO, which is search engine optimization. Я хотела бы сегодня поговорить о том, как построить свой бренд, используя социальные сети и search engine optimization, что значит поисковая оптимизация сайта. And we do have a smaller group, so if you do have questions, feel free to let me know, or if something's not clear, I'd like to explain it so that you're not totally lost. Если, конечно, будут вопросы, можете сразу их задавать в интерактивном режиме, чтобы убедиться, что вы правильно все поняли. All right, we're going to answer 3 questions today, or we're going to attempt to. Итак, сегодня мы ответим на три вопроса, или, по крайней мере, попытаемся на них ответить. Why does social media matter? Первое, почему вообще социальные сети важны? How can I use it? Как их можно использовать? And what is Google Penguin? Что такое Google Penguin? So I get the question a lot about what's the big deal about social media for your brand. Мне много задают вопросов, в чем именно такая уж важная роль может быть социальных сетей для нашего бренда, для моего бренда. And it is a very big deal. Действительно, роль очень большая. Hopefully this works.
So as you can see, it is a big deal. То есть вы сейчас увидели, что действительно социальные сети это очень большое значение не имеет. Some more stats for you. 1 out of every 5 minutes are spent on social networks. И еще немного статистики. 1 из каждых 5 минут тратится на социальные сети. Social networks now reach 82% of the world's internet population. Сейчас социальные сети покрывают 82% всего интернет-населения Земли. Social networking is growing in every single country. И сети развиваются в каждой отдельной стране. The time spent in all regions grew by 35% in 2011. В 2011 году время, потраченное на социальные сети в регионах, выросло на 35%. So over 50% of Facebook fans and Twitter followers say that they are more likely to recommend a product after they have followed it on Facebook. И более 50% пользователей Facebook и Twitter говорят, что они скорее купят продукт, если он рекомендован им на Facebook, на социальной сети. For example, I follow Evian Water on Facebook. Например, я покупаю Evian Water в Facebook. I love a lot of the stuff they do on Facebook. Their pictures, their videos are all really, really cool. Я отслеживаю информацию, мне нравится очень все, что они делают, те фотографии, которые они размещают, информацию, которую они дают и так далее. And now here I am in front of all of you guys talking about how cool I think Evian Water is. И сейчас я, здесь вам рассказываю, следуя информации с Фейсбука, насколько хороша вода Evian Water. And no, they're not paying me to say that. Хотя они за это мне не платят. This has created a whole new world of social consumers. И таким образом создан целый мир социальных потребителей. You can see that 42% wrote an online post about a product or brand. Мы можем увидеть, что 42% людей написали онлайн-сообщение о том продукте, который им понравился, или о бренде. So how can I use it? Итак, как можно это использовать? I'm not going to tell you how to set up all of your own profiles and where you need to be and how you need to use them. Я не буду рассказывать вам, как создавать свои профили, где вам нужно быть, как их использовать. But what I am going to tell you is how you can use the information that people are already saying about your brand online. Но я расскажу, как можно использовать ту информацию, которой люди уже обмениваются в отношении вашего продукта онлайн. The first thing that I can say is that people are already talking about your brand online, whether you have an online presence or not, and you need to listen to what they're currently saying. Дело в том, что люди уже говорят о вашем продукте онлайн, и вам нужно, независимо от того, что вы знаете вы об этом или нет, просто слушать то, о чем вам говорят, и принимать это в расчет. The first thing I would recommend is setting up Google Alerts for your brand. Во-первых, хотелось бы, чтобы вы установили уведомления Google в отношении своего бренда. Does everybody here use Google Alerts? Have you guys Вы used them? используете уведомления Google, да? Хотелось бы узнать. Да. If you haven't used them yet, I highly recommend putting in your products, your competitors' products, because it will email you every time your product is Если вы mentioned. этого не делали, я, конечно, рекомендую вам это сделать, а также установить уведомления о ваших конкурентах, Google уведомления, и тогда вам будет каждый раз, когда будет проходить информация, присылаться email-сообщение на эту тему. And best of all, it's free. И, конечно, это самое лучшее, что это бесплатно. Now, how many people have used a TweetDeck or a Hootsuite? Еще хотелось бы узнать, кто использовал инструменты TweetDeck и Hootsuite. Good. So a few more. Good. What you could do with these free tools Что можно сделать с этими бесплатными инструментами? is you can find out what people are saying about your product or your brand on Twitter as it happens. Дело в том, что с помощью этих инструментов можно узнать, что люди говорят о вашем продукте или бренде на Твиттере и других некоторых сетях. For example, let's say that I worked for Microsoft. Допустим, я работаю в Microsoft. And I want to know, minute by minute, when I launched a new product, what consumers were thinking. И я запустила новый продукт и хочу минуту за минутой отслеживать то, что люди говорят обо мне в сети. In this example, I have a Microsoft column, Microsoft Surface,
and Windows 8. То есть вот у нас три колонки, Microsoft Windows 8 последняя, Microsoft Surface и первая, first column is what? Microsoft, да. So you can see all of these 2 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 1 minute. То есть вы можете видеть, что как бы шаг вот этих вот выступлений, как бы отслеживание 2 минуты, 3 минуты и так далее. То есть мы постоянно мониторим то, что происходит в сети. So as your product is being launched, you can find out at that time how users feel about your product launch. То есть прямо в тот момент, когда вы запустили ваш продукт, вы можете узнать реакцию, ощущения ваших потребителей от вашего продукта. And that one's free too. И это тоже бесплатно. Now socialmention.com, has anybody used this one? Вы используете еще socialmention.com? Social Mention? Нет. It's another free one. Это тоже бесплатный сервис. And this one will search any of the social media networks. И там можно отслеживать любые социальные сети. But it will also search in the comments on people's blogs. Но он также будет отслеживать не только сами социальные сети, но и комментарии на блогах пользователей. So when I use Google Alerts, I won't get comments in blogs attached to it. Если вы используете только уведомления в Google, вы комментарии уже не увидите. But you can get that with socialmention.com. А комментарии в блоге можно увидеть через socialmention.com. А русский язык тоже отслеживается? In Russian, is Russian also alerted or not? I've gotten Russian results when I've done this in English, so I would assume yes. Я считаю, что да, я отслеживала в английском языке, и у меня пришли результаты из русского языка, то есть вероятно всего да. I usually have to have someone translate them for me. Ну, конечно, меня кто-то переводит, так сказать, сама я не смотрю русские материалы. So now, what can you do with all of that information that you've gathered about your customers? Итак, что можно сделать со всей этой информацией, которую вы получаете от ваших потребителей? You can use that to make a plan on what you need to be doing differently. Естественно, вы можете из этого составить план ваших действий. With that information, you should be able to answer the questions, who do our customers think we are? А с этой информацией вы сможете ответить на вопрос, во-первых, кто наши потребители? Do they think we're out of date? Do they think that our products are not the highest quality? Что они думают о наших последних продуктах, о качестве наших продуктов? Высочайшее ли это качество или нет? And who do we think we are? Do those expectations match up? И мы тоже можем сравнить, совпадают ли ожидания наших клиентов с тем, что, собственно говоря, они о нас думают. How can we change their minds? И как можно изменить их представление? What can we be doing differently that will match up with who we are, with who our customers think we are? И что мы можем сделать для того, чтобы вот эти вот представления о том, что мы сами о себе думаем, и что о нас думают наши потребители, чтобы эти два типа представлений совпали? You can find where your customers are. Are your customers on Facebook? Во-первых, можно выяснить, где ваши покупатели находятся. В Фейсбуке, допустим. Or maybe your customers aren't on Facebook, but they're on a bunch of networking blogs, and maybe you should be there.